So this will be my second example in sketching the graph of an inverse function. We have example number 2. It says, sketch the graph of the inverse function of the graph below. So yung ating graph of the function, dadaan dito sa mga ordered pairs na to. This is the origin. Okay? Ano yung mga points na yon? We have 3, 5, 1, 4, 0, 2, negative 2, 0, negative 3, negative 1, negative 5, negative 5. So, di ba napag-usapan natin kanina that if a point AB lies on a function f, therefore b comma a lies on the inverse function. Okay? So, sa mga tweet, kung ito'y coordinate, ordered pair ni function f, ang ordered pair in relation to this ng ating inverse function is 5, 3. Okay? So, ano natin yung mga yon? Baliktarin lang natin. 3, 5 for the function f, 5, 3 for the inverse function. So, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. So, naandito. And then, ito yung 5, 3. Okay? 5, 3. And then, 1, 4 sa function f, 4, 1 sa inverse function. 1, 2, 3, 4, 1. And then, 0, 2 sa function f, 2, 0 naman sa inverse function. Negative 2, 0 sa function f, 0, negative 2 naman sa inverse function. And negative 3, 1, negative 1, negative 3, negative 1, negative 1, 3 naman sa inverse function. Negative 1, negative 3. And lastly, negative 5, negative 5, negative, negative 5 din para sa inverse function. This is negative 1, negative 3. Okay? So, sketch na natin yung ating graph ng inverse function. So, we have, papaganto siya. Ito. Okay. So, punta siya doon. So, this is the graph of the function f of x. Itong kulay red. Ito naman kulay blue. Siya naman yung graph ng inverse function. And of course, yung ating line, y equals x, dadaan dito sa origin of the xy plane. At symmetrical yung f, function f, tsaka inverse function dito sa line na to. Punta siya doon. Punta siya doon. So, si y equals x. And that is the answer to our example number 2 in finding or graphing or sketching the graph of the inverse function. So, thank you.